Glory to Sam of the devotees, all glory to Sam of the devotees, all glory to Sri Guru and Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shushrushro Shaddadhanasya Vasudeva Kataruchihi Shyanmahatsevaya Vipraha Punyatirtha Nishevanat. O twice born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vasudeva. Shrinvatam svakatah Krishnaha Punyashravana Kirtanaha Hridayantasto Bhadrani Vidunoti Suhritsatam. Shri Krishna, the personality of Godhead, who is the Paramatma, super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his messages, which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya. Jai Shri also Sisivit AC, Bhaktivinoda Samsara Brahman ki Jai, Amachara Hari Thakur ki Jai. Prem Sangha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Das Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gangu Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai, Samavetta Bhakta Vrinda ki Jai, Go Premanandi. All glory to Sam on the devotees, all glory to Sam on the devotees, all glory to Sam on the devotees, all glory to Sri Guru, Sri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gaudavani Prachadane Vishesha Jatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Verse 9. Karmaṇyo guṇavān kālo dravyataḥ svata eva va yato nivartate karma doṣo karmakaḥ smṛtaḥ.
karmaṇyaḥ, suitable for executing one's prescribed duty. Guṇavān, pure. Kālaḥ, time. Dravyataḥ, by achievement of auspicious objects. Svata, by its own nature. Eva, indeed. Va, or. Yataḥ, due to which time. Nivartate, is impeded. Karma, one's duty. Sa, this. Doṣa, impure. Akarmakaḥ, inappropriate for working properly. Smṛtaḥ, is considered. Purport: having discussed pure and impure places, the Lord now discusses different qualities of time. Certain times, such as the Brahma Muhurta, the last few moments before sunrise, are always auspicious for spiritual advancement. Other times, not auspicious in themselves, become so by achievement of material prosperity that facilitates one's mission in life. Political, social, or economic disturbances that obstruct the execution of one's religious duties are considered inauspicious times. Similarly, a woman was considered contaminated just after childbirth or during her menstrual period. She cannot perform ordinary religious activities at such times, which are therefore inauspicious and impure. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explains that the most auspicious of all times is the moment one achieves the mercy of the Supreme Personality of Godhead. If one neglects the loving service of the Lord, being carried away by sense gratification, he is certainly living in most inauspicious times. Therefore, the moment in which one achieves the association of the Supreme Lord or the Lord's pure devotee is the most auspicious time, whereas the moment of losing such association is most inauspicious. In other words, the perfection of life is simply Krishna consciousness, by which one transcends the dualities, time and space caused by the three modes of material nature. So, the topic is good time and bad time. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Sorry to pause. Translation is going to be from Zoom Maharaj. Yeah. So the topic here is good times and bad times. So that doesn't mean I have a happy time or a sad time. What it means is, astrologically, there are certain times which are considered favorable for doing your activities and which you will get nice success, and other times when those particular times will give bad effects. Of course, scientifically speaking, people will call this superstition. Just like if you see a black cat go across the road, it's considered to be inauspicious. So, because no one's done scientific research to see if every time you see a black cat something inauspicious happens, or what is the percentage of that, nobody's really investigated that. ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தடவையும் கருப்பு பூனை குறுக்கே போகும்பொழுது அதனால் என்ன விளைவுகள் உண்டாயின என்பதை யாரும் ஆராய்ச்சி செய்து இத்தனை சதவீத காலங்களில் இது தவறான விளைவுகளை தந்தது என்பதற்கு ஆராய்ச்சி செய்து அதை நிரூபிக்க வேண்டும். So there are such things also in the scriptures, not the black cat, but other things such as a ring around the sun or a ring around the moon, etc., considered inauspicious. அதே போலவே கருப்பு பூனையை தவிர மற்ற சூரியனை சுற்றிய ஒரு வளையம் அல்லது சந்திரனை சுற்றிய ஒரு வளையம் தோன்றினால் கூட அது அசுப வேளை என்று கூறுகிறது. So besides that, these are called sakuna,
or omens. இவற்றை சகுனம் என்று கூறுகிறார். And some are good omens, some are bad omens. சிலது நல்ல அறிகுறிகளாகவும் சிலவை கெட்ட அறிகுறிகளாகவும் கூறப்படுகின்றன. But then we have a specific times. அதாவது குறிப்பிட்ட நேரங்கள் இருக்கின்றன. So we do have the common time where we have days and nights of the caused by the sun rising and setting. பொதுவான காலங்களாக பகல் இரவு அது இது சூரியனின் செயல்பாடினால் உண்டாகின்றன. And then this gets divided up into parts. அவை மேலும் அங்கங்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன. So from sunrise onwards we have different sections of time, and some are considered good and some are bad. சூரியோதயத்திலிருந்து தொடங்கி பலவிதமான காலங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் சில சுபமானவும் சிலவை அசுபமானவாகவும் கருதப்படுகின்றன. So if you're to go on a trip, for instance, then you cannot choose a bad time to start, because you'll have some bad luck if it happens. உதாரணமாக ஒரு பிரயாணத்திற்கு செல்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கான சுப வேளையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் தீய விளைவுகள் உண்டாகக்கூடும். But the problem is that you're going to have these bad times every day of the week. You have to keep looking at what's the bad time. ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் சில வேளைகள் இவ்வாறு தீய நேரங்களாக குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே அவற்றை நீங்கள் பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். So it becomes a little bit inconvenient for people. அது செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு தடங்கலாக மக்கள் கருதுகிறார்கள். So to make things simple, then they just make it like one bad time, the Rahu Kalam, for instance. எனவே இதை சுலபமாக்குவதற்காக ராகு காலம் போன்று சில வேளைகளை குறித்து வைக்கிறார்கள். So that Thursday afternoon portion is considered bad time to start things. எனவே வியாழக்கிழமை மதியான நேரம் நல்ல சுபவேளை அல்ல, நல்ல விஷயங்களை ஆரம்பிக்க கூடாது என்று கூறுகிறார்கள். But then we also have bad days. மேலும் சில தினங்களும் இருக்கின்றன. Days are ruled by planets. ஒவ்வொரு தினத்திற்கும் ஒவ்வொரு கிரகம் அதிகாரம் செய்கிறார். And some planets are considered bad planets. சில கிரகங்கள் தீய கிரகங்களாக கூறப்படுகிறார்கள். So Mars and Saturn are the bad ones. செவ்வாயும் சனியும் தீய கிரகங்கள். And Mars rules Tuesdays. செவ்வாய்க்கிழமைக்கு அதிபதியாவார். And Saturn rules Saturday. சனி பகவான் சனி கிழமையை ஆதிக்கம் செய்கிறார். So you should not do your activities like a marriage on a Tuesday or a Saturday, for instance. Not considered auspicious. எனவே திருமணம் போன்ற சுபகாரியங்களை செவ்வாய்க்கிழமை சனிக்கிழமைகளில் செய்யக்கூடாது, அது அசுபமானது என்று கருதப்படுகிறது. So and most people observe that in India. பொதுவாக இந்தியாவில் உள்ள மக்கள் அதை பரவலாக அனுஷ்டிக்கிறார்கள். But it's more complicated also, because then we have something called Deities. இதை தவிரவும் திதி என்று ஒன்று இருக்கிறது. So these are moon days. இவை சந்திரனின் அடிப்படையில் உள்ளன. So according to the phase of moon, we get 15 divisions in the waxing phase when the moon is getting bigger, and then 15 going smaller. சந்திரனின் பிறைகளை பொறுத்து வளர்பிறை தேய்பிறை காலம் 15 தினங்களாக வளர்பிறையும் 15 தினங்களாக தேய்பிறையும் அமைந்திருக்கின்றன. And it's always auspicious to do things when the moon is increasing, not decreasing. வளர்பிறையின் போது செய்வது சுபமானதாகவும் அசுபமானது தேய்பிறையின் போது என்றும் கருதப்படுகிறது. Which means half of the month you cannot do things. அதாவது மாதத்தில் பாதி மாதம் நீங்கள் காரியங்களை செய்ய முடியாது. But to make it a little simple, they say, okay, the first half of the month, the waning phase from the up to the 7th day, okay, even if it's decreasing moon, it's okay. எனவே தேய்பிறையிலும் கூட முதல் 7 நாட்கள் பரவாயில்லை என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So that leaves about 6 days you shouldn't do things. எனவே அந்த மீதமுள்ள 6 நாட்களில் தான் நீங்கள் எதையும் செய்யக்கூடாது என்று கூறப்படுகிறது. But even when the waxing phase, certain days are not good. ஆனாலும் கூட வளர்பிறையிலும் சில நாட்கள் அசுபமாக கருதப்படுகின்றன. For instance, the 8th, the 4th and the 8th and the 9th day are not considered good. 8வது 9வது தினம் அசுபம் என்று கூறப்படும். And the full moon and the amavasya are not good. பௌர்ணமியும் அமாவாசையும் கூட நல்லதல்ல. So this will limit the good times again just for Titi. இவ்வாறு திதியின் அடிப்படையில் நல்ல நேரங்கள் மேலும் குறைந்து போகின்றன. But then there's another complication. ஆனால் வேறொரு கடினமான தன்மையும் இருக்கிறது. And that is nakshatra. அது நட்சத்திரம் என்பது. So the nakshatras
don't always correspond to the Deities. They're also irregular. நட்சத்திரங்கள் திதியின் அடிப்படையில் உண்டாவதில்லை, அவை வேறொரு விதத்தில் கணக்கிடப்படுகின்றன. And some are bad and some are good and some are medium. சில நட்சத்திரங்கள் நல்லது, சில தீயது, சிலது இடைப்பட்டது. And some are good for some activities but bad for other activities. சில நட்சத்திரங்கள் சில காரியங்களுக்கு ஏற்கப்படுகின்றன, மற்ற காரியங்களுக்கு ஏற்கப்படுவதில்லை. This is also determined by the moon. இதுவும் நிலவின் அடிப்படையில் தான் செய்யப்படுகிறது. So when the moon is in a certain nakshatra, yes, it's good to do activity then. சந்திரன் ஒரு குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்களில் இருக்கும் பொழுது அது சுப காரியமாக காரியங்கள் செய்ய ஏற்றதாக அமைகிறது. Some activities which are fixed. If you want to make a house and you obviously don't want to move out of the house again, so it's a fixed activity. Or establishing a kingdom, you want a fixed kingdom, you don't want the kingdom to fall apart, so you want fixed times. So there's fixed nakshatras. ஒரு வீடு கட்டுகிறீர்கள் அல்லது ஒரு ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் அந்த இடத்திலேயே தொடர்ந்து இருக்க விரும்புகிறீர்கள். அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் காலி செய்ய போவதில்லை. எனவே அது ஒரு ஸ்திரமான தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. இதற்காக ஸ்திரமான நட்சத்திரங்கள் என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது. So then you have to choose those when the moon is in those nakshatras to do the activity. Plus it has to be the right tithi, plus the right day of the week. So 3 things have to be there. எனவே சந்திரன் அந்த குறிப்பிட்ட நட்சத்திரத்தில் இருக்க வேண்டும், திதியும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும், தினமும் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்க வேண்டும். அவ்வாறு 3 விஷயங்களை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So there are different types of nakshatras. The fixed ones generally good for fixed activities. Then there are moving things. For if you want to travel, you don't go on a fixed nakshatra, you go on a moving nakshatra. So that means your travel will go quickly. இவ்வாறு நட்சத்திரங்களில் பல பிரிவுகள் இருக்கின்றன. ஒரு ஸ்திரமான நட்சத்திரம் என்பது ஸ்திரமான காரியங்களுக்கு ஏற்றதாகவும், பிரயாணம் போன்ற நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்னும் இடத்தில் செல்லக்கூடிய அந்த நட்சத்திரங்களை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். And then there are called light nakshatras used for things like music and like this, sports, music, light affairs, leisure. அதை தவிர கேளிக்கைகளுக்கு ஏற்றதாக சில நட்சத்திரங்கள் கூறப்படுகின்றன. அது இசை, அது போன்ற விஷயங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது. So then this whole system of choosing proper time to do things becomes a little more complicated because every month you may have 2 or 3 times to do that activity. இவ்வாறு ஒரு காரியத்தை செய்வதற்கு ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்றால் அது மிகவும் கடினமானதாகிறது. ஒரு மாதத்தில் 2-3 முறை தான் நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்ய முடியும் என்று ஆகிறது. And besides that, then we have other considerations as well. இதை தவிரவும் பல விஷயங்களை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். The days are divided into karanas and yogas, so at certain times you can do, certain times you cannot do, according to the yoga and the karana. நாட்கள் கரணங்களாகவும் யோகங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனவே ஒவ்வொரு தினத்திலும் குறிப்பிட்ட கரணங்கள் யோகங்களில் நீங்கள் சில காரியங்களை செய்ய முடியாது. So to make things easier, they compile a little book called the Panchanga. And then there you have the 5 elements, the day, the tithi, the nakshatra, the karana, and the yoga, and you'll find out which is the time. So once a month you can choose to do the good activity of that. இதற்காக பஞ்சாங்கம் என்ற ஒரு நூல் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது, விஷயங்களை சுலபமாக்குவதாக. இதை கொண்டு நீங்கள் திதி, வாரம், நட்சத்திரம், கரணம், யோகம் அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு சரியான நேரத்தை நீங்கள் கணித்துக் கொள்ளலாம். But even then it's more particular. இருப்பினும் அதிலும் சில குறிப்பான அம்சங்கள் இருக்கின்றன. And that is the actual arrangement of the planets according to Ascendant or Lagna. அதாவது லக்னத்தின் அடிப்படையில் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த தன்மையில் இருக்கின்றன என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். So you got all the good elements, 5 things are okay, karana, tithi, day, etc., nakshatra, everything good. You choose the wrong Lagna, bad. இவ்வாறு இந்த 5 அம்சங்களில் 5 அம்சங்களையும் நீங்கள் சரியாக பார்த்து விட்டீர்கள், ஆனாலும் கூட அந்த லக்னம் உங்களுக்கு சரியாக அமையவில்லை என்றால் அனைத்தும் கெட்டுப்போகும். So that's why in the marriage they choose, there's auspicious days in the calendar, certain days, these are because of the nakshatra and the tithi are good, then these are the common days. Everybody gets married on those days. எனவேதான் பஞ்சாங்கத்தில் பார்ப்போமானால் திருமணங்களுக்காக சில தினங்கள் சுப முகூர்த்தமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன. அநேகமாக மக்கள் அனைவரும் அந்த தினங்களிலேயே திருமணத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். But then they also have to choose the proper lagna. That's the particular time, hour. ஆனால் அதற்கும் மேலாக அவர்கள் குறிப்பிட்ட லக்னத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதாவது அந்த சுபதினத்திலும் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் அந்த சுப லக்னத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So for certain activities, some lagnas are good but bad for other things. மேலும் சில லக்னங்கள் சில செயல்களுக்கு ஏற்புடையதாகவும் சில செயல்களுக்கு ஏற்புடையது அல்லதாகவும் இருக்கின்றன. So we have moving lagnas and we have fixed lagnas. எனவே அசையும் லக்னங்களும் அசையாத லக்னங்களும் இருக்கின்றன.
And then we have them ruled by different planets. Some are ruled by Mars. You don't want a Mars Lagna or Saturn Lagna. மேலும் இந்த லக்னங்களில் சில செவ்வாயாலும் சனியாலும் ஆளப்படுகின்றன. எனவே அத்தகைய லக்னங்களை நீங்கள் தேர்ந்தெடுப்பதில்லை. So maybe you want a Venus, a Sukra, or a Buddha Lagna. They're good. ஒரு நாள் சுக்கிரனோ புதர் கிரகமோ ஆட்சி செய்யும் போது அந்த லக்னம் தேர்ந்தெடுக்கப்படும். But even then, there's a problem. அதிலும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. So you may have a good Lagna, but all the planets are in the wrong places. உங்களுக்கு நல்ல லக்னம் கிடைத்து விட்டது, ஆனால் கிரகங்கள் அனைத்தும் தவறான இடங்களில் அமைந்திருக்கின்றன. So if you end up with the moon in the 8th house from the Lagna, then very bad, even for marriage. உதாரணமாக லக்னத்திலிருந்து 8வது வீட்டில் சந்திரன் இருக்குமானால் அது கல்யாணத்திற்கும் ஏற்புடையது அல்ல. Or if you end up with Mars and Saturn in the 7th house for marriage, again bad. அல்லது செவ்வாயும் சனியும் 7வது வீட்டில் இருக்குமானால் அதுவும் திருமணத்திற்கு கெடுதலாகும். So therefore you will be very, very limited in your times and your days that you can do things, certain things. எனவே சில காரியங்களை செய்வதற்கு நல்ல நாட்கள் என்று பார்ப்போமானால் நாட்களும் நேரங்களும் மிகவும் குறைந்து போகின்றன. But all of this is for material considerations. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஜட கண்ணோட்டத்தின் மூலமாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றன. That is prosperity, marriage, etc. செல்வாக்கு, திருமணம் போன்ற விஷயங்கள் அனைத்தும் பௌதிகமானவை. It got nothing to do with spiritual life. இவை ஆன்மீக வாழ்க்கையில் தொடர்பற்றவை. Nevertheless, even devotees prefer to have good luck rather than bad luck. இருப்பினும் கூட பக்தர்களும் கூட நல்லதையே விரும்புகிறார்கள், அசுபத்தை அல்ல. Just as they prefer good health to bad health. உதாரணமாக நல்ல ஆரோக்கியத்தை நாம் விரும்புகிறோம், நோய்வாய்ப்பட்ட தன்மையை நாம் விரும்புவதில்லை. So even the devotees will follow these rules, just as they did in ancient times, in order to alleviate the material problems, so they don't have to worry about material things. எனவே பக்தர்களும் கூட இந்த அம்சங்களை பின்பற்றுவார்கள். எவ்வாறு கடந்த காலங்களில் செய்து கொண்டிருந்தார்களோ நமது முன்னோர்கள், அதே போலவே இதன் மூலமாக தீயவற்றை தவிர்த்து நம் பக்திக்கு தடங்கள் உண்டாகாமல் நாம் பார்த்து கொள்ள முடியும். Nevertheless, the power of bhakti is such as to negate all of these bad influences. ஆனாலும் கூட பக்தியின் தன்மை சக்தி எத்தகையது என்றால் இந்த தீய வேளைகளின் தீய அம்சங்கள் அனைத்தையும் அது நீக்கக்கூடும். So this is just one influence. This is time only we're talking about. We have time, we have place, we have materials, we have people. So many other influences are there with good and bad aspects. This is only the time aspect. இதுவரைக்கும் நாம் காலத்தை பற்றி மட்டும்தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். காலத்தை தவிரவும் இடம், மக்கள், பொருட்கள் என்ற பலவிதமான அம்சங்களையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And in order to get material prosperity, you have to consider all of these factors. பௌதிகமான நல்ல விளைவுகள் வேண்டும் என்றால் இந்த அனைத்தையும் கருத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும். And therefore one who is into the karma yoga, karmakanda, etc., then he'll consider all these factors, the time and the place and the cleanliness and all these different factors. கர்மயோகம், கர்மகாண்டம் இவற்றை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இவை அனைத்தையும் பார்க்க வேண்டும். நல்ல நேரம், நல்ல இடம், தூய்மையான தன்மை, இவை அனைத்தையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். And this may make it very, very complicated to do anything. இது எந்த விஷயத்தையும் செய்வதை மிக கடினமாக்குகிறது. But some people are willing to do that in order to have success in the material world. ஆனாலும் சில மக்கள் இந்த சிரமங்கள் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகிறார்கள், ஏனென்றால் பௌதிக உலகத்தில். So, as I said, the devotee is not so much interested in that. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல ஒரு பக்தருக்கு இதில் அதிக ஆர்வம் இல்லை. Unless he prefers good luck over bad luck, he prefers a comfortable life over a life of poverty and harassment. அவர் துரதிர்ஷ்டத்தை விட நல்ல திருஷ்டத்தை விரும்பத்தான் செய்கிறார். ஒரு வாழ்க்கை சுகமானதாக அமைய வேண்டும், அதிக துன்பம் இருக்கக்கூடாது என்பதையும் பக்தரும் விரும்பத்தான் செய்வார். So therefore he is also willing to follow this system. அந்த அளவுக்கு இந்த வழிமுறையை பின்பற்றவும் அவர் தயாராக இருக்கிறார். And this was not just some peculiar obsession of Vedic life. இது வேத வாழ்க்கையின் மேல் நாம் கொண்ட அதிகமான தாக்கம் என்று கூறுவதற்கில்லை. We see that all ancient civilizations of the world were very concerned about time. கடந்த காலத்தில் உலகம் முழுவதிலுமே காலத்தை பற்றிய கண்ணோட்டம் இருந்தது. All around the world you'll see the development of calendars 5,000 years ago. உலகம் முழுவதிலுமே 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கூட நாட்காட்டிகள் இருந்ததை நாம் காண்கிறோம். And even the Stone Age people were trying to figure out
movements of sun, movements of moon, this and that. And so they constructed all these big monuments like Stonehenge and other places around the world. தற்காலத்திலும் கூட எவ்வாறு சூரியன் நகர்கிறார், எவ்வாறு சந்திரன் நகர்கிறார், இவற்றையெல்லாம் கணக்கிடும் விதமாக ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் போன்ற சில இடங்களை இன்றும் நாம் காண்கிறோம், கற்காலத்தைச் சேர்ந்தவை. And later on they developed observatories so they could observe all the stars and the planets and the moon and the sun. அதன் பிறகு வானிலை ஆராய்ச்சி மையங்களை உண்டாக்கினார்கள். அதன் மூலமாக சூரியன், சந்திரன் மற்ற கிரகங்களை எல்லாம் பார்க்க முடியும். And similarly, in the Vedas, we find that observation was very important, and they developed the whole part of the Vedas called Jyotish to study the planets in the sky. வேதங்களிலும் கூட இதே விதமாக கிரகங்கள் எந்தெந்த அமைப்பில் இருக்கின்றன ஆகாயத்தில் என்பதை பார்ப்பதற்காக மிக கணிதங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அவை நாம் ஜோதிஷ சாஸ்திரமாக நாம் காண்கிறோம். So we see that all these cultures in the world understood there is some relation between time and the fortunes of human beings. இவ்வாறு உலகத்தில் இருந்த கலாச்சாரங்கள் அனைத்திலும் நேரத்தை பற்றிய ஒரு கண்ணோட்டம் இருந்ததையும் மக்களுடைய வாழ்க்கையின் மேல் அவற்றுக்கு இருந்த தாக்கத்தை மக்கள் அறிந்ததையும் நாம் பார்க்கிறோம். So we're talking about pure and impure, good and bad. So the impure times are the times which you do things which will give bad results. இவ்வாறு சுத்தமான, அசுத்தமான, சுபமான, அசுபமான இந்த காலங்களை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். இவற்றின் மூலமாக வேறு வேறு விளைவுகள் நமக்கு கிடைக்கிறது. So, as I said, scientifically, very difficult to prove how the position of the Jupiter or something very far up there in the sky, how that could influence every particular individual on Earth in different ways. It's very difficult to explain. இவற்றையெல்லாம் விஞ்ஞானபூர்வமாக விளக்குவது என்பது சாத்தியமில்லை. எங்கோ வெகு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய குரு, சுக்கிரன் போன்ற கிரகங்கள் இங்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் அவை ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும் என்பதை விஞ்ஞானபூர்வமாக நாம் காண முடியாது. But there's also a scientific theory that says everything influences everything. ஆனாலும் கூட விஞ்ஞானபூர்வமாகவும் ஒரு விஷயம் ஏற்கப்பட்டிருக்கிறது. அது என்னவென்றால் ஒவ்வொன்றும் மற்ற பொருட்களின் மேல் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதாகும். And thus, if on another planet across the other side of the universe, which is billions and billions and billions of light years away, we can't even imagine how far it is, if a butterfly moves its wings, that affects everybody on Earth. That's scientifically accepted. How is it possible over billions of miles like that? Everything affects everything. பிரபஞ்சத்தின் ஏதோ ஒரு கோடியில் வெகு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு கிரகத்தில் ஒரு பட்டாம்பூச்சி தன்னுடைய ரெக்கைகளை அசைக்கும் பொழுது அது எங்கோ வெகு தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய நமது கிரகத்தில் ஒரு புயல் போன்ற ஒரு நிலையை உண்டாக்கலாம் என்பதை விஞ்ஞானிகளும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். So the whole science here is to analyze which are the favorable combinations, the things which will indicate favorable results. எனவே இங்குள்ள விஞ்ஞானமானது எத்தகைய கூட்டு அமைப்புகள் உண்டாகும் பொழுது அதன் மூலமாக நமக்கு சாதகமான விளைவுகள் உண்டாகும் என்பதை கருத்தில் புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த சாஸ்திரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. So the Vedic literature gives us the results of that. They don't speculate about it. They just give you the results. Okay, these are the good times. These are the good nakshatras. These are the good titis. These are this good days of the week. You do it, you get good results. எனவே நாம் ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு தேவையில்லாமல் வேத சாஸ்திரங்கள் நமக்கு தீர்ந்த முடிவுகளை தருகின்றன. இந்த காலத்தில் நீங்கள் செய்வீர்களானால் நல்ல விளைவுகள், வேறு இந்த காலத்தில் செய்வீர்களானால் தீய விளைவுகள் என்று நமக்கு அறுதியிட்டு கூறுகின்றன. How those planets and certain places so many billions of miles away can influence the individual karma of a person here on Earth is very difficult to explain. கோடான கோடி கிலோமீட்டர்கள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிரகங்களும் அவற்றின் அசைவுகளும் நமது வாழ்க்கையில் எந்த விதத்தில் பாதிப்புகளை உண்டாக்கும், நமது கர்மாவை அவை எந்த அளவுக்கு காட்டுகின்றன, இவையெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ளும் சக்திக்கு அப்பாற்பட்டன. Nevertheless, this is stated in the Vedic literature. இருப்பினும் இவை அனைத்தும் வேத சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. So we simply accept and follow. எனவே அவற்றை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம், பின்பற்றுகிறோம், அவ்வளவுதான். But as I said, the power of bhakti is such that it overrides everything else. ஆனால் நான் கூறியதைப் போல பக்தியின் சக்தி எத்தகையது என்றால் இந்த வேறு எந்த விஷயங்களையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை. And thus everything inauspicious becomes auspicious by chanting the holy name. அசுபமான அனைத்தும் புனித நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக சுபமாக மாறிப்போகின்றன. So in one sense, just chant the holy name, then you don't have to worry about all these times and places and whatever. எனவே புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதன் மூலமாக நேரம், காலம், இடம் இந்த எந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள தேவையில்லை.
As we see, Ajamil accidentally chanted the name of Narayana and he got rid of all of his karmas, which is very difficult to do. அஜாமிளன் எதேச்சையாக பகவானுடைய நாராயணருடைய புனித நாமத்தை உச்சரித்ததன் மூலமாக நாம் நீக்க முடியாத மிக கொடிய பாவங்களையும் அவர் வெகு சுலபத்தில் துறந்தார். So by just dealing with one particular event like a marriage or a trip, whatever, that's not all of your karma from past and in the future. It's only one particular time. So it's a very limited amount of karma. So if the holy name can destroy all your karma past, present, and future, what's the problem for one particular moment, one particular muhurta? எனவே திருமணம், பிரயாணம் போன்ற சிறு விஷயங்களுக்காக நாம் நேரம் காலத்தை கணித்து அதற்கேற்ற விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்பது தேவையில்லை. புனித நாமமோ நமது கர்மா முழுவதையும் அழித்து விடக்கூடிய சக்தி படைத்தது என்றால் ஒரு சிறிய பிரயாணம், திருமணம் போன்ற விஷயங்களுக்கு நாம் ஏன் கவலைப்பட வேண்டும்? So therefore the devotee doesn't really have to follow all this. எனவே ஒரு பக்தர் உண்மையில் இதை அனைத்தையும் பின்பற்றுவதற்கு தேவையே இல்லை. But as I said, generally, if it's not difficult, not too complicated, they will follow just to make things a little simpler. ஆனாலும் நான் கூறியதைப் போல அதிகமான சிரமம் இல்லாமல் சில விஷயங்களை நாம் பின்பற்ற முடியும் என்றால் பக்தர்களும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள், செயல்படுகிறார்கள். Okay. Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. After 2 years, we are having the class directly from the temple hall. This is a combo. There will be a live class in the temple given by Maharaj. Simultaneously it will be streamed in the YouTube, Zoom and the Facebook channel. If you have any questions, those devotees who have questions in the YouTube, Zoom, it will be asked by Suresh Prabhu. And the temple devotees who would like to ask questions can please raise your hand. Simultaneously one question from the online, one question from the temple. One devotee will give the mic to you. Hare Krishna. Translate for me. Yes, Prabhu. Hare Krishna. One second, Prabhu. Hare Krishna. Danat Pranam, Maharaj. Danat Pranam, Smṛtaḥ Prabhu. Just first 10 minutes, let it be by temple devotees, and the next 10 minutes, let it be by online devotees, so that it will be easy. So devotee who would like to ask questions can please raise your hand. Maharaj, I have a question. Kalanidhi Prabhu. Maharaj, during nowadays, in the modern scientific advancement in the medical field, when the childbirth occurs, most of the mothers, they have the cesarean operation. So they're telling the doctor, please operate at an auspicious time when everything, all the stars are auspicious. What effect this will have? Translation. தற்காலத்தில் குழந்தை பேறு அனைத்தும் மருத்துவமனையில் நிகழ்கிறது. மருத்துவர்களின் உதவியுடன் குழந்தை ஆபரேஷன் மூலமாக எடுக்கப்படுகிறது. எனவே தாய்மார்களும் மருத்துவரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள், இந்த சுப வேளையில் எனது குழந்தையை எடுக்க வேண்டும் என்று. இது எந்த விதத்தில் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தை பாதிக்கும்? So they may be able to get the proper tithi and the proper nakshatra on the day of the week. அவர்கள் திதி, நட்சத்திரம், தினம் இந்த மூன்றையும் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். But the most important thing for the birth is the Lagna. ஆனால் அதிலும் மிக முக்கியமானது லக்னமாகும். It says you got all the good times, but you got a bad Lagna, then all your planets are in the 8th house, then it's a disaster. Your whole life is a disaster. எல்லாவற்றையும் நன்றாக தேர்ந்தெடுத்து விட்டீர்கள், ஆனால் லக்னம் நல்ல லக்னமாக இல்லை, அதற்கு 8வது இடத்தில் கெட்ட கிரகங்கள் இருக்கின்றன என்றால் வாழ்க்கை முழுவதும் வீணாகி போகும். So we choose a day, and even that is sometimes the doctor says, no, we can't do it on that day. Come back 2 days later, come back 3 days later, whatever, like this. மேலும் நாம் ஒரு தினத்தை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு மருத்துவர்கள் கூறலாம், இல்லை இந்த தினம் எனக்கு சரியில்லை, நீங்கள் வேறு ஒரு 2 நாள் தள்ளி வாருங்கள் என்று கூட கூறலாம். But if you choose a time, you say 2 o'clock in the afternoon or 2:30, and then the doctor says, I can't do it at that time also. மேலும் நீங்கள் மதியம் 2:30 I'm only available from 9 to 10, so then you're forced to do 9 to 10, and maybe the worst Lagna of all. So in this way, we can't really predict by that. You could try as much as possible, but generally it doesn't work out. Maybe it's just the karma of the person to be born at that time, so therefore the doctor's not available, the doctor gets sick, or the mother herself is going to have the child too early, and then they have to make new arrangements and do it at a different time, so it doesn't always work out. 90% of the time it doesn't work out like that. There will be traffic jam in the vehicle when they go to the hospital. Whatever, so all many unpredictables are there. எனவே அனைத்தும் நமது ஆதிக்கத்தில் இல்லை எனும் காரணத்தினால் நாம் எவ்வளவுதான் முயற்சி செய்தாலும் கூட அந்த பிள்ளை பேற்றின் நேரத்தை நாம் முழுவதுமாக தீர்மானிக்க முடியாது. Another question regarding time. Many times it is seen that even after saying proper astrology and proper time, date during marriage, the marriage results in separation. How to understand this? Yeah. So yeah,
திருமணங்களும் கூட மிகவும் நேரம் காலம் எல்லாம் பார்த்து செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட அவை டிவோர்ஸில் விவாகரத்தில் சென்று முடிவதை நாம் காண்கிறோம். இது எதனால்? The common method of compatibility is just to use the moon positions, the nakshatras. பொதுவாக பொருத்தத்தை பார்ப்பதற்கு நட்சத்திரம், நிலவின் அமைப்பு இவற்றை பார்க்கிறோம். So if something is in Ravati, the other one is in Mrigashirsha or something, then you get a certain percent. This is how it's all calculated. உதாரணமாக ஒருவர் ரேவதி நட்சத்திரம், மற்றவர் மிருகசீர்ஷ நட்சத்திரம் என்றால் இந்த இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அமைப்பை பொறுத்து பல விஷயங்கள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. So that has a certain percentage of reliability. ஆனால் இது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதத்துக்கு தான் இது நம்பக்கூடியதாக உள்ளது. But we also have your ascendants, we have all the other planets and where they are in relation to the ascendants, so that also has an influence. So most of the time we don't look at that at all. இதற்கு மேலும் லக்னம் என்பது இருக்கிறது. லக்னத்தை பொறுத்து மற்ற கிரகங்கள் எந்தெந்த வீடுகளில் இருக்கின்றன என்று இருக்கிறது. இவை அனைத்தையும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் பொதுவாக நாம் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்கும்பொழுது இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொள்வதில்லை. And therefore, if there's very disastrous combinations according to ascendants and the other planets, then in spite of having good combination with moons, then it may fail. எனவே நட்சத்திரம், நிலவின் அடிப்படையில் எல்லாம் நன்றாக இருந்தாலும் கூட லக்னம் சரியான விதத்தில் பொருத்தம் அமையவில்லை என்றால் அனைத்தும் தீய விளைவுகளை தரும். Guru Maharaj, you have been very nicely explaining us what is the aspect of time and the effects of time and other things. And he said that for spirituality, nothing of the time is very important. But still we find that for doing a pratishtha in the temple, we look for an auspicious time. That is, we are calling that deities or the Lord directly into the deities. At the time also we say that we should have a good time and other things. How to understand this, Guru Maharaj? Yeah, so generally we translation. பக்தியில் நாம் பொதுவாக நேரம் காலம் பார்க்க தேவையில்லை என்று மகாராஜர் கூறினார். ஆனாலும் கூட கோவிலில் பிராண பிரதிஷ்டை செய்வதற்கு, நமது விக்கிரகங்களுக்குள் பகவானுடைய சக்தியை ஆவிர்பவிக்க செய்வதற்கும் கூட நாம் நேரம் காலத்தை பார்க்கிறோம். இதை விளக்க வேண்டும். So generally we follow those procedures, so we choose a fixed Lagna, for instance, rather than a moving Lagna, because we don't want the temple to keep moving around from place to place or whatever. We want it in one place. The deity should be fixed there forever. So we try to have a fixed ascendant, whatever. That's much better rather than a moving ascendant. And the planet should be in good positions and all this is there. So this is, we say, material auspiciousness. So we don't want people attacking the temple and things like that. So for material aspects, yeah, we want favorable conditions. பொதுவாக கோவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும், பகவானுக்கு நிலைத்திருக்க வேண்டும். கோவில் இங்கும் அங்கும் மாறி மாறி செல்லக்கூடாது. இன்னும் பலவிதமான காரணங்களுக்காக நாம் ஸ்திரமான ஒரு லக்னத்தையும் ஸ்திரமான ஒரு நட்சத்திரையும் தேர்ந்தெடுத்து அந்த நல்ல காலத்தில் அதை செய்ய முயற்சி செய்கிறோம். அதன் மூலமாக கோவிலுக்கு பௌதிகமான பாதிப்புகள் இருக்கக்கூடாது, வெளியிலிருந்து யாரும் கோவிலை தாக்கக்கூடாது, அதை போன்ற அசுபமான விளைவுகளை தவிர்ப்பதற்காக நாம் இவற்றையும் கருத்தில் கொண்டு செய்கிறோம். But then again, if you look in scripture, then you'll find for things like that, or like diksha, initiation, we have all sorts of combinations, good or bad. But then finally it says, well, the decision of the guru is absolutely whatever he chooses, that's auspicious also. வேதம் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் தீட்சை எடுத்துக்கொள்வதற்கு கூட சுபமான நேரம் காலம் என்பது இருக்கிறது. ஆனாலும் கூட இறுதியில் என்ன கூறப்படுகிறது என்றால், ஆன்மீக குரு எந்த வேலையை தேர்ந்தெடுப்பாரோ அது சரியானதாகும், அதற்கு வேறு எந்த கருத்துக்களையும் கொள்ள தேவையில்லை என்று தெளிவிக்கப்படுகிறது. When we talk about the moving lagnas and the fixed lagnas, the temple is at this place. Do you think that to choose a moving lagna for a Sankirtan party will be good to start with? If they don't want to stay in one place. Sankirtan vans, they move around, Guru Maharaj. If they move, yeah. For moving. Hare Krishna Maharaj, just one question. It's in continuation with Prabhu's question. So even for laying the cornerstone, we are seeing the time as well as the direction how the deities are kept in the temple. Well, that's different. That's not time. That's yeah, vastu. that's it. Yeah. So how does that? So should we keep it in east because in how? No, it can be east, west, north, or south, but it should not be northeast, southwest. All these angles. Yeah. ஸோ கோவிலுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவது அல்லது விக்கிரகங்களை ஸ்தாபிப்பது எந்த திசையை பார்த்து ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்பதை போன்ற கருத்துக்களும் இருக்கின்றன. அது பொதுவாக கிழக்கு, மேற்கு, வடக்கு, தெற்கு என்று அமையலாமே தவிர வடகிழக்கு, வடமேற்கு போன்ற திசைகளில் அமையக்கூடாது. Oh, Suresh Prabhu, you can ask online questions. Thank you, Prabhu. So there's a question from Manohar Murali Prabhu that
generally in India, people consider Ashtami and Navami as inauspicious. How do devotees deal with this while starting some marriage proposals or functions? அஷ்டமி நவமி என்பது பொதுவாக அசுபமாக கருதப்படுகிறது. பக்தர்கள் இதை கல்யாணம் போன்ற விஷயங்களுக்கு எந்த விதத்தில் இதில் செயல்பட வேண்டும்? On those days, well, generally they avoid it. Why? பொதுவாக தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Yeah, but it's inauspicious. The Ashtami, Navami, Chaturthi, Purnima, Amavasya are considered inauspicious. அஷ்டமி நவமி பூர்ணிமா அமாவாஸ்யா இவை பொதுவாக அசுபமாக கருதப்படுகின்றன. அதை பக்தர்களும் தவிர்ப்பது நல்லது. I suppose, if scientifically, not maybe a little bit scientifically, is that the moon obviously affects the mind. So full moon or Amavasya obviously are going to have extreme effects on the mind. So you go lunatic, you become crazy at the full moon or the Amavasya, for instance, like that. And then you take the halfway, which is Navami, this halfway through it more or less, Navami, and a quarter of that would be the Chaturthi. So those angle days are considered the instability of the mind, so to speak. I suppose that's how it would be explained. இதில் ஓரளவு விஞ்ஞானமான தன்மை என்ன இருக்கிறது என்றால், பொதுவாக நிலவு, முழு நிலவு, அமாவாசை இவையெல்லாம் மனத்தின் மேல் பாதிப்பை உண்டாக்குகின்றன. எனவே அந்த நேரங்கள் மக்கள் பைத்தியம் பிடிப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றன. அதே போல அதற்கு இடைப்பட்டது நடுப்பகுதியாக இருக்கக்கூடிய நவமி என்பதும் அதிலும் பாதியாகிய சதுர்த்தி என்பதும் தீய நேரங்களாக கருதப்படுகின்றன. அவற்றை தவிர்க்க வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. And probably also a Ekadasi, which is like the other quarter. We have 1, 4, 8, 11th, 14th, 15th, like this. So the other quarter, so that's Ekadasi, so you fast on that day because bad influences. அதே விதமாக ஏகாதசி என்பதும் முக்கால் பகுதியாக அமைகிறது. கால், அரை, முக்கால், முழுது என்ற அந்த காலங்களை சதுர்த்தி, நவமி, ஏகாதசி, பௌர்ணமி, அமாவாசை இவற்றை நாம் தவிர்ப்பதாக கூறப்படுகிறது. எனவே தான் ஏகாதசியின் போது நாம் உபவாசத்தை அனுஷ்டிக்கிறோம். I think in this question the devotee is asking, since you mentioned the class, for devotees when he's chanting Hare Krishna and perform devotion service, all times auspicious. So how devotees should deal with this by starting marriage proposals and function? Since Ashtami and Navami are inauspicious, but devotee, since he's a devotee and Vaishnava, ultimately, if there's no choice, then they could do any time, no problem. They don't even have to marry someone, just chant Hare Krishna, and that's it. That's the marriage, if you want to be very simple. But we also follow some scars and do so many different things, but technically you wouldn't have to do that either. Just chant Hare Krishna, finish, that's the marriage. But, yeah, obviously, but we follow some sort of ceremonies and this and that, and this is part of, we could say, the ceremony to choose the proper time and whatever like that, just for a safeguard, that's all. புனித நாமத்தை ஜபிப்பதன் காரணமாக பக்தர்கள் இந்த நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் பார்க்க தேவையில்லை என்று கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் கூட பொதுவாக கல்யாணம் என்னும்பொழுது பலவிதமான சடங்குகளை நாம் செய்கிறோம். அவற்றையெல்லாம் செய்வதற்கு பொதுவாக அமைந்திருக்கக்கூடிய நல்ல காலங்களை பார்த்து செய்வது நல்லதாகும். புனித நாமத்தை ஜபித்தால் வேறு எதையும் பார்க்க தேவையில்லை என்பதும் உண்மைதான். பக்தர்கள் அப்படி என்றால் சடங்குகளையே செய்ய தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் செய்து கல்யாணம் முடிந்துவிட்டது என்றும் கூறலாம். எனவே ஒரு கல்யாணத்தை ஒரு சடங்குகளோடு செய்யும் பொழுது நேரம் காலத்தையும் பார்த்து முடிந்தவரை அனுஷ்டிப்பது நல்லதே ஆகும். So we can argue that Vedic mantras are auspicious and whatever, but they're trying to give us material prosperity, those mantras. But then Hare Krishna is more auspicious, so then instead of chanting Vedic mantras, just chant Hare Krishna. Have a Hare Krishna yagya instead, Nam Sankirtan yagya. Finished. that we could justify it that way, but generally we don't do that. We go through we follow the same old ceremonies and whatever. எனவே சிலர் விதமாகவும் வாதிக்கலாம். வேத மந்திரங்கள் என்பவை பௌதிகமான ஜட ரீதியான சுபமங்கள வேலைகளை தருகின்றன. ஆனால் புனித நாம ஜபமோ அதையும் கடந்த ஆன்மீகமான புனிதத்தை தருகிறது. எனவே நாம் வேத மந்திரங்களையே கூட ஜபிக்க வேண்டாம். வெறும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை மட்டும் ஜபித்து கல்யாணத்தை செய்து விடலாம். யஜ்யம், வேறு அக்னி யஜ்யம் தேவையில்லை, புனித நாம யஜ்யம் மட்டுமே போதும் என்றும் நாம் கூறலாம். எனவே இந்த விதமான வாதங்களை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். Next question. Next question is from Bharati Mayi. Despite starting on a right time, sometimes our endeavors are failure. So that is one question. And second one is the consciousness more important than the time when we start an endeavor? நல்ல நேரத்தில் செய்தாலும் கூட சில விஷயங்கள் தோல்வி அடைகின்றன. மேலும் நாம் காரியங்களை செய்வதற்கு நமது மனோநிலைதான் முக்கியமானதா நேர காலத்தை பார்ப்பதை விட? Of course, right time means what? You may have considered one thing, you may have considered it wasn't a Rahu kālo, and it was not on a Tuesday, but you may not have considered the nakshatra or the titi or the Lagna or so many other considerations, you know. So right time, maybe you consider some things, but not perfectly.
நல்ல நேரத்தை பார்க்கும்பொழுது நாம் அனைத்து விஷயங்களையும் கருத்தில் கொண்டு செய்வதில்லை. பொதுவாக நேரத்தை பார்க்க முடியும், ராகு காலத்தை தவிர்க்க முடியும், சில கிழமைகளை தவிர்க்க முடியும். ஆனாலும் அதற்கும் மேல் நுணுக்கமான பல அம்சங்கள் இருக்கின்றன. எனவே முழுவதையும் பார்த்து நாம் தீர்மானிக்க முடிவதில்லை. Even then, we also have karma. மேலும் நமக்கு கர்மா என்பதும் இருக்கிறது. So no matter how good a time you choose, if it's your bad karma, you may fail your exam or you may not get the job or something. எனவே எந்த அளவுக்கு நல்ல நேரத்தை பார்த்து நீங்கள் செயல்கள் செய்தாலும் உங்களுடைய கர்மா அனுமதிக்கவில்லை என்றால் நீங்கள் பரீட்சையில் தேர முடியாது, திருமணம் தோல்வியில் முடியும், இந்த வகையான விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடலாம். Of course, by choosing a proper time, we to some degree counteract that bad karma, but we may not, if it's real bad karma, it may be very difficult to counteract completely. நிச்சயமாக நல்ல நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து செயல்களை செய்வதன் மூலமாக துஷ்கர்மாவின் விளைவுகளை ஓரளவுக்கு நீங்கள் தவிர்க்கலாம். இருந்தாலும் கூட மிக மோசமான கர்மா இருக்கும் பொழுது அதை முழுவதுமாக தவிர்ப்பது என்பது இயலாது போகும். And so that even for the marriage, there may be not a good combination, but at least if they choose a good time, it gets a little better. எனவே திருமணத்திலும் கூட இரண்டு பேரும் சரியாக பொருத்தப்படவில்லை என்றாலும் கூட அல்லது குறைந்தபட்சமாக நல்ல நேரத்தில் செய்யும் பொழுது ஓரளவு நல்விளைவுகள் உண்டாகலாம். There's a question from Medhavani Sakhi Mataji. Given that little knowledge is dangerous and we have very limited knowledge about Rahu, Kāla, etc., so is it better to follow or not follow with limited knowledge? குறை ஞானம் அபாயமானது என்று கூறப்படுகிறது. நமக்கோ இந்த சாஸ்திர ஞானம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கிறது, இந்த ஜோதிஷ ஞானம். எனவே இவை அனைத்தையும் துறந்து விட்டு நாம் செயல்படுவது சிறந்ததா? Well, obviously it's better to have more knowledge. People say, well, I don't have any knowledge, that not have any knowledge, it's better to get more knowledge. எனவே எனக்கு அறிவு குறைவாக இருக்கிறது என்றால் அதிகமான அறிவை பெற முயற்சி செய்யலாம். And then if you can have more knowledge, then you go to somebody that does. அதிகமான அறிவு உங்களுக்கு இல்லாத பொழுது அதை பெற்றிருப்பவரிடம் நீங்கள் செல்லலாம். So that's why in ancient times they had the Brahmana pundits who knew all of the combinations, astrological things, etc. So they could tell you, if you didn't know, they would tell you what to do. இதற்காகத்தான் கடந்த காலத்தில் பிராமணர்கள் பண்டிதர்களாக இருந்தார்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் சென்றீர்களானால் எதை எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்ற விவரங்களில் அவர்கள் நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள். There's a question from Jeevana Gavara Hariprabhu. How much does Vastu influence the devotee's life? Because sometimes devotees blame it on Vastu. வாஸ்து எந்த அளவுக்கு மக்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது? பக்தர்களும் கூட சில சமயம் வாஸ்துவினால் இவ்வாறு ஆகிவிட்டது என்று கூறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். Well, like time and place and vastu and whatever, there's some influence, but we can't blame everything, our bad karma, on that. நேரம், இடம் இவற்றைப் போலவே வாஸ்து என்றும் ஒன்று இருக்கிறது. ஆனாலும் நமது தீய கர்மாவினால் விளையக்கூடிய அனைத்தையும் இந்த வாஸ்துவின் மேல் நாம் பழி போட முடியாது. But we can alleviate some of those effects of bad karma by choosing proper times and choosing proper vastu. ஓரளவுக்கு கெட்ட கர்மத்தின் விளைவுகளை நாம் குறைத்து கொள்ள முடியும். நாம் சரியான நேரத்தை தேர்ந்தெடுத்து சரியான வாஸ்துவை தேர்ந்தெடுத்து. Just as it may be your bad karma to have bad health. உதாரணமாக நமது ஆரோக்கியமற்ற தன்மை கெட்ட கர்மாவினால் விளையக்கூடும். But if you choose certain foods, it'll become worse. ஆனால் சில தவறான உணவுகளை உண்போமானால் அது இன்னும் மோசமாகும். Choose other foods and get better. வேறு உணவுகள் மூலமாக நீங்கள் ஆரோக்கியத்தை பெறவும் முடியும். There's a question from Vrindavaneshwar Mataji that when we perform the marriages of deities like Sita Ram Kalyanam and all this, can we do it in inauspicious day also, or should we choose a auspicious day for performing marriages of the deities? விக்கிரகங்களுக்கு திருமணங்களை நாம் சில சமயங்களில் செய்கிறோம், சீதாராம கல்யாணம் போன்று. அதற்கும் நாம் நல்ல நேரத்தை பார்ப்பது அவசியமா? If you don't choose inauspicious times for your own marriage, why would you do that for the deity? திருமணத்தையே மோசமான நேரத்தில் செய்ய மாட்டோம் என்றால் ஏன் பகவானுடைய திருமணத்தை மோசமான நேரத்தில் செய்ய வேண்டும்? There's a question from S. Ramraj, Rasarano Prabhu, that Prabhupada normally did not travel on Thursdays and the afternoon. So any specific reason? பிரபுபாதர் பொதுவாக வியாழக்கிழமை மதிய நேரத்தில் பிரயாணம் செய்வதை தவிர்த்தார். ஏதாவது காரணம் உண்டா? Column, isn't it? What time is it on Thursday? Thursday afternoon. Why did Srila Prabhupada avoid traveling on Thursday? 1:30 to 3. It's the Rahu column. That's why. அது ராகு காலம் என்பதால் அவர் அதை தவிர்த்தார். So usually the Rahu columns at different times. It may be in the morning, like 9 in the morning. It may be late at night. So late at night we don't have to worry because everybody's sleeping anyway. But usually we're active in the middle of the day. So
therefore that's a particular time when everybody may be active, so you have to be aware of that time for doing your activities, that's all. பொதுவாக பகல் வேளையை தான் இந்த நேரங்களை பார்க்க தேவைப்படுகிறது. இரவு நேரத்தில் அதிகாலை நேரத்தில் அதிகமான மக்கள் செயல்பாடுகளில் இல்லை என்பதால் அது அவ்வளவு பார்க்க தேவையில்லை. பட் பகல் வேளைகளில் இதை பார்ப்பது அவசியமாகிறது. So next question is, why did Bhishma Deva wait for the appropriate time to leave his body, although he had transcendental knowledge? Yeah. பீஷ்மதேவர் சரீர தியாகம் செய்வதற்கு எதற்காக நல்ல நேரத்தை தேடினார்? அவர் உண்மையான பக்தராக இருந்தும் கூட. Actually, he didn't have to. அவர் உண்மையில் காத்திருக்க தேவை இருக்கவில்லை. And when it talks in the Bhagavad Gita about leaving the body during Uttarayana and during the waxing fortnight, etc., our acharyas say there's nothing to do with time at all. பகவத்கீதையிலும் கூட உயிரை விடுவதற்கு நல்ல நேரம் என்று உத்தராயணம், வளர்ப்பிறை என்ற போன்ற தன்மைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் நமது ஆச்சாரியர்கள் கூறுகிறார்கள் இதற்கு எந்த விதமான தேவையும் இல்லை என்று. That's not referring to time there, it's referring to certain devotees. அவர்கள் உண்மையில் நேரத்தை குறிப்பிடவில்லை, குறிப்பிட்ட தேவதைகளை பற்றியே இதை கூறுகிறார்கள். So if you're aspiring for mukti or liberation or whatever, then the devotees in charge of Uttarayana and the waxing moon, they will come and receive you and take you upward. நீங்கள் முக்திக்கு ஆசைப்படுவீர்கள் என்றால் உங்களை வரவேற்று எதிர்கொள்வதற்காக இந்த உத்தராயண தேவதைகளும் வளர்ப்பறைக்கான தேவதைகளும் வருகிறார்கள். But generally, of course, we consider like in deity installation better doing Uttarayana than Dakshinayana. பொதுவாக விக்கிரக ஸ்தாபனை செய்வதற்கும் கூட உத்தராயணமே சிறந்தது என்று கூறுவார்கள், தட்சிணாயனம் அல்ல. More auspicious. அது அதிக மங்களமான நேரமாகும். But that is no consideration for a devotee. ஆனால் ஒரு பக்தர் இதை கருத்தில் கொள்ள அவசியமே இல்லை. So the real reason was not that at all. The real reason was to see Krishna. So he waited to see Krishna. Then he departed, finished. பீஷ்மதேவரின் உண்மையான காரணம் நல்ல நேரம் என்பதல்ல, அவர் கிருஷ்ணரை பார்க்க விரும்பினார். கிருஷ்ணருடைய தரிசனத்தை பெற்று அவர் தன்னுடைய உயிரை துறந்தார். There's a question from Dharne Radha Mataji. In the Bhagavad Gita, there's the verse which says Shubha Ashubha Parityagi Bhaktiman Me Priyo Naraha. So how to understand this verse where the devotee is beyond auspicious and inauspicious? பகவத்கீதையில் சுப அசுப பரித்தியாகி பக்திமான் மே பிரியோ நரக என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதை நாம் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் என்னும் அடிப்படையில் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Yes, the devotees are beyond it, especially those who are Mahabhagavats like Bhishma. உண்மையில் மகாபாகவதர் போன்ற தன்மையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இத்தகைய கருத்துக்களை கொள்வதில்லை என்பது உண்மைதான். But then generally also those devotees conform to certain patterns that normal people follow. ஆனாலும் கூட பொதுவாக பக்தர்கள் சாதாரண மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய சில சாஸ்திரோக்தமான சில தன்மைகளை அவர்களும் பின்பற்ற செய்கிறார்கள். So Yudhishthira has horse sacrifices, Rajasuya sacrifice, all these different things. He doesn't need any of that. யுதிஷ்டர் அஸ்வமேத யஜ்ஞங்களையும் ராஜசூய யஜ்ஞங்களையும் செய்தார். அவர் செய்ய தேவை இருக்கவில்லை. But because it's expected of a king, he does. ஆனாலும் அரசராக இருக்கும் காரணத்தினால் அந்த கடமைகளை அவர் செய்தார். So devotees also, they will do things in the material world just to respect the rules, not break the rules intentionally. அதே போல பௌதிக உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் கூட சாஸ்திரங்களை முறிக்க வேண்டாம், அவற்றை பின்பற்றலாம் என்னும் மனோபாவத்துடன் அவர்கள் இதை செய்யலாம். One last question, Maharaj. We see that Lord Krishna was born on Ashtami and Lord Rama on Navami. Then how can these days be considered inauspicious? கிருஷ்ணர் அஷ்டமியிலும் ராமர் நவமியிலும் பிறந்தார் என்னும் பொழுது இந்த தினங்கள் எவ்வாறு அமங்கலமாகும்? Well, they're all beyond auspicious and inauspicious. அவர்கள் எல்லோரும் சுபம் அசுபம் இவற்றை கடந்தவர்கள். To be appear in the material world is inauspicious. அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுவது என்பதே அது சுபமானதாக ஆகிறது. So if they appear within the material world, obviously they're coming with the spiritual abode. அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் தோன்றுகிறார்கள் என்றால் அந்த புனித தாமத்தோடு சேர்ந்தே தோன்றுகிறார்கள். And they're coming with spiritual time. எனவே அதே போல ஆன்மீகமான நேரத்தையும் அவர்கள் கொண்டு வருகிறார்கள். Obviously they're not born at all because they're eternal. உண்மையில் அவர்கள் பிறப்பது என்பதே இல்லை, அவர்கள் சாஸ்வதமானவர்கள். But we'll see that if you look at their charts according to when they were born, then you'll see planets are arranged auspiciously rather than inauspiciously. ஆனால் அவர்கள் பிறந்த நேரத்தை ஜாதகத்தை கொண்டு நீங்கள் கணக்கிடுவீர்களானால் இயல்பாகவே அனைத்து கிரகங்களும் நல்ல நிலைமையில் இருப்பதை நீங்கள் காணலாம். That's only to conform to, let's say, material standards, but they don't
Even if they had the worst start, it doesn't matter. They're beyond karma, they're beyond everything. அது பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பவர்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காகவே பகவான் இவ்வாறு செய்கிறார். அவர் மோசமான நேரத்தில் பிறந்தாலும் கூட அவருக்கு கர்மா என்பதே இல்லை என்னும் காரணத்தினால் அவருக்கு எந்த விதமான தீங்குகளும் நேரப்போவதில்லை. Thank you, Maharaj. No questions further from Zoom, and temple can take over. Maharaj, the devotee is beyond auspicious and inauspicious. Suppose a devotee buys a plot of land, piece of land, say suppose southwest direction. But the other members in the family are not devotees. So what is their status, Maharaj? How will they be affected? Southwest. Because anyway the devotee is not affected by the inauspiciousness of the land. Like southwest is normally not considered very good. Usually they prefer northeast or east, like that. For what, living? For building a house, piece of land. Northeast, southwest of what? Facing southeast, Yeah, northwest, facing southeast. whatever. Okay. Yeah. Well, the devotee, of course, is beyond karma, so even if he has bad effects, he'll say, so what? I don't care. The family members. But the other members of the family say, oh, very bad, we're suffering, let's get out of here. Hare Krishna, Maharaj. Guṇavāne Jagamanaloba. Deepankar Prabhu, you may stop this. We have announcements, please. Deepankar Prabhu. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srinivas Prabhu.